Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will be covering the last topic in our contract law lesson, that is rights and duties of a buyer. First, let us see the duties of a buyer. First one is duty to accept the goods. Second one is duty to pay the consideration. Third one is duty to pay damages. And fourth one, duty to perform agreement. And last one is duty to apply for goods. Let us see all these five duties in detail. First one is duty to accept the goods. Means see, after the execution of the agreement, if seller delivers the goods to the buyer without any delay, the buyer should accept the goods. Now, A is a person, A is a seller, and B is the person who is the buyer. Now, between them, there is a contract of sale. Both have agreed, and the seller A delivers the contract to B in time without any delay. That time, this B person is done, he has to accept the goods. By chance, if buyer refuses, if B will tell, I will not accept the good, I will keep it in front of my house only. Then if that goods get damaged, then the seller will not be responsible. So due to the negligence of this buyer, if the goods get damaged, then the seller will not be held responsible for the goods. ಸೊ ಈಗ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಂದು ಬೈಯರ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಂತೆ ಸೆಲ್ಲರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಳಂಬ ಇಲ್ದಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, duty to pay the consideration. Now, what is consideration? Means something money which you give in return. Consideration ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಒಂದೇನೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is a basic duty, means it is a very necessary duty of the buyer to pay the agreed consideration to the seller on time. So when time comes, the buyer should pay the consideration amount to the seller. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈಯರು ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಡ್ಯೂಟಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಪೇ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ನಾವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ the buyer will refuse the products. So by chance, if seller takes back the product and if he gets affected by that, then whatever the seller he incurs any cost, it is a duty of the buyer to pay such costs. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಯರ್ ಬೇಡ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ನಿಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಲಾಸೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೈಯರೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪೇ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೈಯರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ his part or obligations in true spirit as agreed between buyer and seller. Whatever the buyer has agreed at, or whatever the obligations he is having towards the fulfillment of contract, all those duties and obligations the buyer has to do. By chance, in case of non-performance, then the buyer will be held liable for any loss to the seller. By chance, if it doesn't do anything, then due to which if any losses, if seller incurs, then all that losses will be borne by the buyer. Next is ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಂದು ಬೈಯರ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೈಯರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಏನೇನಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಒಂದು ಬಿಡ್ದಲೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನಾವು it is another duty of the buyer to apply for the delivery of goods to the seller if it was agreed that the seller would only deliver the goods if the buyer applies
for its delivery. Now for example, let me say that A is the buyer and B is the seller. A would have planned to gift a gift for some others on their birthday in a surprise way, but he would have ordered a car to give them as a gift. So what happens, he would have ordered the car 1 week before only, and he would have told to the shopkeeper that till I come and tell you to deliver the goods, please don't deliver me the goods. Now the buyer has to go and tell to the seller to deliver the goods. Until and unless the buyer will not go and tell it to seller, the seller will not deliver the goods. So it is a duty of the buyer to apply for the goods. For example, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಬೈಯರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿರ್ತೀರಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆನೇ ಕಾರ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ 1 ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅವತ್ತು ನೀವು ತಂದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೀವೇ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ತನಕ ಅವರು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬೈಯರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ, ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. Next, till now we saw the duties of the buyer. Now let us see the rights of the buyer. First is right to have delivery of goods. Like this only, we are having 9 rights. Let us see all these rights in detail. First, right to have delivery of goods. Now, it is a basic right of the buyer to take the delivery of the goods from the seller after payment of consideration. Now, by chance, the buyer has given all the amount and whatever the settlement has been done, everything he has given. Now, the date has also been come where the seller has to deliver the goods to the buyer. Now, it is the right of the buyer to get the delivery of the goods done. ಈಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ you would have signed the contract with the seller and the seller will deliver you the goods, and whatever the goods he has delivered is not matching to the quality and quantity as you have mentioned in the agreement. If it is like that, or if any damages or defects is there in the goods whatever the seller has delivered, then you as a buyer can reject the goods which is not matching up to the quality or according to the contract. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ನೀವೇನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ತಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸು ನೀವೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. By chance, the seller will not deliver the goods in the stipulated time. Stipulated time means he would have given a particular date. On that date, if he doesn't deliver, then you as a buyer can can cancel the contract. You can cancel the contract, or due to the negligence of the seller. If seller commits any negligence towards the performance of the contract, even in such cases, you can cancel the ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರು, ಇಂಥ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಮೀರೋದ್ಮೇಲೂ ಇನ್ನೂ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈಯರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. By chance, if the seller has delivered you the defective goods, and due to the use of that defective goods, some losses the buyer if he has incurred, then it is the right of the buyer to compensate such losses and claim the damages. For example, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನೇನು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಬೈಯರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಯರ್ to examine the goods before the purchases. Only if all the quality and quantity of the goods satisfies the condition of the buyer, then only the buyer can place the order. ಈಗ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೈಯರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the certain terms and conditions, whatever it is mentioned in the contract and the seller will not obey it, means seller will refuse to perform such conditions, and if any losses will happen to buyer due to that, then the buyer will have all rights to approach the court of law and get justice from the court of law. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೈಯರ್ಗೆ ಏನಾರ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಯರ್ ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನ್ಯಾಯನ ಕೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ seller is delivering you the goods through ships or aeroplane or any other mode of transport, then once the goods reaches your place, then it is a duty of the buyer to verify and examine the goods before taking up the delivery. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲರು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಡೆಲಿವರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, it is the right of the buyer to file a suit for recovery of the price which he has already paid to the seller, but even then the seller refuses to perform his part. For example, the buyer would have paid all the money. Now he'll be waiting for the delivery of the goods from the seller side, but seller will not deliver the goods. So that time this buyer will have all the rights to take back whatever the money he has paid. For example, ಈಗ ನೀವು ಬೈಯರ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ right to claim interest. So for example, the seller will deliver the goods very late, after a week you think, so you can charge an interest for him for making the delay. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ 1 ವೀಕ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆವಾಗ ಬೈಯರು ಆ 1 ವೀಕ್ ಏನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ buyer. Hope in this video you have understood about the duties and rights of the buyer. So here completes our contract law chapter. In my next video I'll come back with the another chapter, and for the notes for this particular video I have put in the comment box. Kindly download the notes and study well. And if you have any queries regarding this particular chapter, please revisit the videos, watch again and again, and make yourself clear with the concepts. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.